Ko wasu common abubuwa da nake so mutane su yi la'akari da shi, especially test traders. A matsayinka na wanda zai fara trading meme coins ko kuma lokacin da kaga coins, ya kamata da first thing ka fara zuwa Twitter handles ɗinsu. Da first thing ka fara zuwa Twitter handles ɗinsu. Bayan ka zo wannan Twitter handles ɗin nasu, kana buƙatar ka diba yanayin community ɗinsu. Yanzu ku duba wannan coins ɗin, official vaulters na wannan coins ɗin. Ka diba yanayin community ɗinsu. Community ɗinsu is 226 followers suke da shi a page ɗinsu. Page ne ba wani babban page ba, but amma ba wai girman page da yawan shi ke saka sai coins ba. Ba kuma a so like ka zo ka samu page haka, page wanda irin like fake page haka, tunda akwai page da kana ganin shi kai ka san fake ne, fake followers ne da sauransu. So like me ya kamata ka fara duba idan ka zo page a Twitter? So abu mai mahimmanci da ya kamata ka fara duba yanayin followers ɗinsu, sannan yanayin posting ɗinsu, wani irin posting suke yi, sannan me wannan coins ɗin ya kunsa, me sunan coins ɗin Volta. What is Volta? You have to check. Volta, kamar da suka sa Volta, official Volta, most advantage Telegram automated trading bot, the world built for Solana token creators trading. Volta wannan wani kamar bot ne a Telegram wanda ake amfani da shi, shine suka creating ina ga meme coins. So kaga dai wannan na iya zama wani unique abu, but amma duk da haka yana da kyau ka dinga diba comment section da kaga yanayin reacting din mutane akan wannan coins din. So idan muka diba comment section zamu ga cewa me mutane suka ce akan wannan coins din. Post yana da mahimmanci, dole ka dinga diba Twitter. Mun ga yanzu wannan yayi post din comment yake cewa amazing work, let's explore, ready for something. Gashi nan da ga yanayin comment din su. A nan idan coins din is fake, wani bi yana taimakawa, dan wani bi ma akwai wanda suke hayan ma wanda za su zo su musu comment, but amma yana taimaka maka kai saurin understanding project din. Kaga yanayin comment din da ake musu, in akwai fake wani abu za ga wani ya explain directly anan kafin mu jefa kenan. Wannan ina maganan wai bangaren Twitter kenan, irin short analysis, short bincike da zaka ma coins, misali yanayin pages da sauran. Saboda da zaran akwai coins da zaka ga misali ka same sa, irin short bincike da zaka mai maybe kafin ka kai ga siyansa, maybe kafin ka kai ga siyansa akwai short bincike da zaka mai. To wai ina magana akan wannan short binciken ne. Through wannan short binciken zaka fahimci wasu abubuwa. Misali yanzu idan muka duba bangaren chat, dama wannan already zaka duba yanayin chat din coins din me nake faruwa, me ya kamata da sauransu. Kun ga wannan ma dan ce muku direct fake chat ne. Duk chat din da ka ganshi a haka, in da kai trading meme coins, kaga chat a haka kai ka san cewa siya ɗaya ne, mutum da yake siyan kuɗi a coins a kasuwa. Zaka ga candle din irin su iri ɗaya, tsayin su ɗaya, komai nasu ɗaya. Da kaga irin wannan chat din to fake chat ne. Ba wai ina nufin wai dan kaga wannan tsiri wayannan kananan volume din da sauransu da kuma ce kananan wannan manipulating da market din ke ta yi haka ba, hakan ke nufin wai fake coins. Da kaga irin wannan siyan, ka san wannan bundle ne. Na yi bayani akan bundle ba so ɗaya ba so biyu ba. Idan muka dawo baya yadda ake duba bundle, za mu zo nan bangaren misali muka shiga coins direct, za mu zo nan bangaren transaction. Kamar da kuka kada ku mance da liking da sharing din wannan video, sannan ayi subscribing na wannan channel din namu. Wannan hakan zai taimaka wurin da mu daura irin wannan videos din a tura muku notification. So banda network dai gashi ne yana bani issue. So bundle kamar da ku sani, idan coins bundle ne direct, in akwai bundle a lot of bundles a wannan coins direct zaka fahimta yanayin chat din coins din, yanayin tafiyan coins din, kana gani kai ka san da matsala. Idan zamu duba zamu zo nan bangaren transaction. Idan muka zo bangaren transaction zamu jira shi ya bude. So bayan transaction ya bude mana gashi nan yana loading, da yake inda nake babu wani isasshen network sai a hankali, shi yasa ku ga abin na loading, ya hakuri. Idan muka ya bude mana daga sama, zamu ga inda aka sa chain bundles, bubbles kai. So zamu kira su bundles and we can call it bubbles, duka abu ɗaya ne, bubble maps. You can understand me amfanin duba wannan bubble map din. Amfanin duba shi shine yana maka picking ka understanding. Misali idan yana maka picking ka fahimci cewa me yake faruwa a wannan coins din. Saboda idan aka ce bubbles, akwai developers da suke amfani da wani dabara. Misali za su creating token ne, za kuma su siya wannan token din da yawa. Za su creating token ne, sai su bude different wallet, kamar wallet 100 haka, sai su siya wannan token din da shi. To wannan token da za su siya, sai kaga cewa bayan sun ga wannan token din ya kai wani mataki, da zaran ya kai wani mataki, su kuma sai su yi amfani da wannan damar sai su saisai da wannan coins din, bayan already ku kuma kuna ciki. So kun ga wannan direct bundle ne. Kuna ganin wayannan manya-manyan ba a so a ga haka. Da kaga haka, so kai avoiding coins. Da kaga haka, ka avoiding coins. Insha Allah a next video zan kara muku explain me bundle yake nufi, da yadda ake gane shi, da kuma yadda ake fahimtar shi, da kuma me in dai ka gan shi ya kamata ka shiga token ko bai kamata ka shiga ba. In dai ka gan shi bai kamata ka shiga token ba.
insha Allah a next video zan muku bayani akan irin bundle ɗin da ya kamata a ce ka gani kuma ka siya wannan token ɗin. Kada ku mance da liking da sharing ɗin wannan bidiyon.